Mkutano huu wa 44 wa CAF, niko na Senzo Mazingisa, ametokea Afrika Kusini, yuko hapa jijini Arusha na tutazungumza naye mambo mengi siku ya leo. Senzo, kwanza karibu tena Tanzania. Asante sana dada yangu. Nimefurahi kuona leo umekuja kwa mkutano mkuu wa CAF. Nimeona nimependeza na wote waandishi wa habari wa Tanzania. Nashukuru sana. Karibuni. Kwanza tukianzia na wewe kuondoka Tanzania. Ilikuwaje? Maana ilikuwa ni ghafla sana na watu wengi hawakutarajia hilo. Nimekuja Tanzania kufanya kazi nimesema nini project kwangu. Nimetaka kuwa na project ya miaka 3 Tanzania. Before I didn't plan that I will stay maybe 1 year at Simba or 2 years at Yanga. Nimeplan kuwa na project ya miaka 3 Tanzania. So miaka 3 imeisha. So I'm done with my project in Tanzania. And nimekuwa na kazi kubwa nimefanya. Nimekuwa na so many things nimezifunja kwa kwangu kutoka kwa administration ya mpira Tanzania. Nimezifunja mengi, so the reason why I left Tanzania is that my time in Tanzania was finished. Okay, labda Young African, wakati unaondoka Young African hakuwa na taarifa mapema, kaja katoa taarifa kwamba mkataba wako ulikuwa umekwisha na ulisema sababu za kifamilia. Kuna ukweli wote kwenye statement hii kwamba ilikuwa ni sababu za kifamilia, lakini wengi wanahusisha kwamba uongozi mpya labda haukuwa na mipango na wewe. Kuna ukweli wote? Siwezi kujua hii taarifa imekuwaje ya kusema viongozi mpya hauna mipango na mimi, kwa sababu plans zote za transformation from the assembly until the elections tumekuwa karibu, all of us were part of those plans, and it has always been my decision that the past season will be the last year in Tanzania. It is true, I have not been with my family for 3 years. That has created problems. You remember, it was even worse around the time of COVID-19. It has created its own problems that I cannot come and talk about. But I wanted something that is a bit closer to home, something that will allow me an opportunity to raise my daughter, especially who was very young. It is true that I left Tanzania, and main reason I left Tanzania is because I think I have done my bit. I have contributed to the football in Tanzania, and 3 years was the most that I can do. So there is no truth from my side. There is no truth that there's any issues, unless maybe from the other side there are issues, I don't know. But from my side there's never been any issues, and I'm grateful for the opportunity that I've had with young Africans. Okay, niliwahi kufanya interview na CEO wa klabu ya Simba Barbara Gonzalez, na akaniambia katika mmoja wa watu ambao waliointerview wakati unakuja Tanzania kwenye klabu ya Simba ni hapo. Labda kuna mipango yote Simba amekutumia taarifa, na kuna ukweli juu ya statement hiyo kwamba yeye ndo aliwahi kufanya interview ili uje Simba, lakini pia mipango yako hivi sasa, labda una taarifa zote utaibukia na upande wa Simba? Ni ukweli, first time nimekutana na watu wa Simba, nimekutana na Mohamed Dewji na Barbara Gonzalez. At the time, Mohamed Dewji, he was the chairman of the board of Simba, and Barbara was the chief of staff of Mohamed Dewji. So those are the first 2 people that I met when I was working on the plan of coming to Tanzania. Even the interview was done by the board. The interview was not done by 2 people. I met Barbara and Mohamed in Johannesburg. They came for another business, so they called to some and meet me and have a discussion. So we had a discussion, but my interview was done online. In the full view of the members of the board of Simba Sports Club. And indeed, the first people I knew at Simba was Molamu Ngambi. That is the first person that I knew at Simba. Then later on, I was introduced to Barbara and Mr. Mohamed Dewji. Unarejea Simba?
Simba was a very good club to me. They've given me an opportunity to be in Tanzania. They gave me a chance to show what is it like to run a professional club, and it was easier at Simba because they've already started with this transformation. Already they had a system in place of the board and the CEO and all that. You know, already when I went to Simba, Mr. Magori was the CEO, was the acting CEO. So it was not such a great challenge to work at Simba. Of course, when the time goes by, we had our own differences. And me, I'm a person that instead of fighting for something that you see that it's against your principles and stuff, I might as well, you know, call it quits and allow people to carry on with their projects. But I had a good time at Simba. I cannot complain. Kuna misemo mingi mitandaoni, misemo mingi kwamba Yanga imeondoa baadhi ya staffs wake, lakini pia labda hao staff walikuwa tegemezi na vitu vingine. Kwa mechi ya juzi ambayo walifungwa na Vipers, ilikuwa moja ya dalili kwamba ya misemo hiyo kwamba inatabirika kwamba haitofanya vizuri msimu huu. Chochote cha kuzungumza wewe kama mtendaji ambaye uliwahi kufanya kazi ndani ya Yanga? You know, mimi nina shida moja kwa uendeshaji wa klabu. Hauwezi kuendesha klabu kwa mtu mmoja au kwa watu wawili. Klabu ni kubwa sana kuendeshwa na mtu mmoja. So Young Africans was not run by one person. Young Africans, Young Africans imeendeshwa na watu. Before I came there, tumekuja pale, tumeingiza mipango mingine, tumesaidia. That does not mean that Yanga cannot carry on. And Yanga has got the plans. You know, they signed very good players. You know, we just had a new elective congress. We've got a new leadership. You know, everything is fine. Like any other organization, you know, the changes will come. They might create, you know, instability. People might think now because of this is happening. No, it's not like that. Yanga is a big club. It was there before I was even born. So I believe that those that have been given an opportunity now to run Yanga must continue to run Yanga, and I wish them well, and I think they have what it takes to endesha hii club. Unajiona ukirejea Tanzania kwa ajili ya kuendelea katika soka labda miaka baadaye? Sisi watu wa mpira siwezi kusema mimi I'm not going to come back or anything like that. Si watu wa mpira, maybe I might come back and be the general secretary of the league. I might come back be the inspector of member associations. You know, things happen. So me, I'm just happy that I'm a member of Young Africans officially, and also football in Tanzania will always be part of my life. You know, so I had my good times, my bad times. You know, but I believe that Tanzania in general is on the high in terms of football development, and I think even this meeting that we are having here, it shows that Tanzania has been taken very serious. Okay, kuna wakati niliwahi kufanya interview na wewe ukaniambia kwamba nikakuuliza kwamba kuna kitu chochote ambacho kiliwahi kukukera ukajutia kuja katika mpira wa Tanzania, utaniambia wakati unaondoka. Nikumbushe nimesema? Kuna wakati niliwahi kukuuliza kwenye interview kwamba kuna kitu chochote ambacho kiliwahi kufanya ukajuta kuja Tanzania kwenye masuala ya mpira, ukaniambia nitakujibu hili swali wakati naondoka. Look, you know, it's each and every organization, each and every club, each and every federation has got its own things, you know. But one thing that I can say about Tanzania is that I have learned a lot in terms of how to work in an environment that does not allow you to be 100% free, but not in a bad way, just because the environment there, things are done in a certain way. We should also learn to acclimatize, even if you want to bring something into the organization, but you must learn how to do that. You know, it's a very tricky situation. You know, you have to be very big, you have to have a big heart, you have to sometimes take things that you will not normally take, and just take them for the sake of the progress of the club. You know, there's a lot of work that needs to be done in Tanzania in terms of professionalism. I can tell you now that I'm not afraid to tell you there is a lot of work that needs to be done in Tanzania to separate politics and administration. I think if we can separate those two things, already Tanzania is moving, but if we can just stick on this is administration and this is politics, and this is
talks for the media, separate them. Let the professionals do what it's supposed to do. I'm telling you, this football in this country will even go 2 times better than it is today. Okay, Morrison labda amesaini mkataba miaka mingapi? Maana wakati nakuja pale nilikuta ukiwa una saini mikataba ya wachezaji kwa mara ya mwisho kabisa. Siwezi kusema mikataba ya watu. Mimi niondoka kwa Yanga. Hili swali liende kwa president na CEO wa Yanga, nimuulize wana mikataba mingapi. Just as a professional, it's not right to engage whatever I heard at Yanga. Ndio ulikuwa wa kwanza kabisa kusuppose kwamba Morrison should be back. Sio mimi, kwa ukweli sio mimi. Board ya registration na coach wanasema wamemtaka mchezaji kufanana na Morrison aje kwa kumsaidia klabuni yake. Tumekubaliana, tumepata resolution, tumeenda kumsajili Morrison. So Morrison amekuja kwa Yanga because the coach and the committee that is responsible for signing wamekubaliana that huyu mchezaji atakusaidia sana kwa mipango ya club ya Yanga. Mwisho kabisa, labda una lolote kwa Hersi Saidi ambaye ni rais wa klabu ya Young African? Nimtakie kila la heri, all the best to him. I think he's got a very good passion for football. He loves what he's doing. He loves young Africans. I just hope that people around him can support him so that he can achieve what he wants to achieve. I know that he's got the best interest of the club at heart, and I really from the bottom of my heart wish him all the best. Thank you so. Karibu. Maji wa Global TV hiyo ilikuwa ni exclusive na Senzo Mazingisa. Amezungumzia kile ambacho kilimuondoa ndani ya Young African. Amezungumzia wakati ambapo aliondoka Simba, amezungumzia namna ambavyo aliwahi kupata matatizo wakati akiwa katika klabu hiyo ya Young African, lakini pia Simba Sport, lakini pia vipi aliweza kurejea na kuwa strong kama ambavyo alisema. Naitwa Irene Kilango, nyuma kamera ipo mpiga picha wetu, na kupenda sana. Kwa heri. Moja kati ya air fresh ambayo inafanya poa sana duniani ni popi. Lakini kwa huku kwetu Afrika imekuwa ndiyo air fresh watu wengi wanaiogopa sana kuitumia ama kuinunua. Na hii ni kwa sababu kwenye maduka kumekuwa na popi nyingi sana ambazo sio original. Yaani watu wametoa kopi na kupoteza kabisa kiwango cha uzuri wa popi. Yaani unaponunua ile feki, ndani ya muda mchache unakuta harufu imepotea, lakini pia haina ile harufu ya popi yenyewe ambayo inazalishwa ni original. Lakini haimaanishi kwamba popi original hakuna. Hapana, popi original zipo, lakini ni je, utajuaje kama hii ni original ama hii ni fake? Karibu sana, kwa sababu leo nataka nikuambie kwamba popi original zipo na zinapatikana Afrika nzima, hata Tanzania pia popi original zipo. Lakini utajuaje kama hii ni original ama hii ni fake? Kwanza, unaposhika boxi la popi original utaona lazima kuna sehemu imeandikwa DX, kwamba hiyo ndo kampuni ambayo inatengeneza popi. Lile boxi la popi ambayo sio original, hakuna sehemu yoyote ambayo unaona kumeandikwa DX. Lakini pia unaposhika popi ambayo ni original, lile box lake juu hawajaweka nylon yoyote ile. Popi ambayo sio original utaona kwenye box pale wamekuwekea nylon. Hiko ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu. Lakini pia ndani ukiingia pale ambapo unaitoa popi original, ukiitoa kwenye kifuniko chake juu utaona pale imeandikwa DX. Lakini popi ambayo sio original kwenye kifuniko chake utaona hawajaandika kitu chochote kile. Bado naendelea kukuambia ile popi ambayo ni original kwenye kifuniko utaona kuna upapi umepita pale wa gold. Utaona katika popi ambayo ni original ule upapi ni mdogo sana, lakini katika popi ambayo ni feki wameweka ule upapi ni mkubwa sana. Lakini pia pale ambapo umeshika popi original, wewe itikise, itatengeneza mapovu, lakini yale mapovu ndani ya dakika 1 ama sekunde 30 utakuta povu lote limepotea. Popi ambayo sio original, tikisa, lile povu itakaa hata kwa dakika 15 halijapotea. Ujue hiyo popi sio popi original. Lakini kama bado unataka kuendelea kujiridhisha, chukua popi original, kwenye chupa yake angalia chini utaona kuna lebo ya moto, lakini pia utaona kuna expire date. Lakini ukishika popi ambayo sio original utaona hamna kitu chochote kile. Kama wewe ni mpenzi wa popi na muda mrefu sana ulikuwa ukitamani kurudi katika popi, basi naomba nikwambia kwamba popi bado ipo na imerudi kwa kasi kubwa sana. Tena Tanzania inapatikana original, zipo za kutosha.